contracts. Singadzokere kuvanhu tokuvhomora muparliament. That is our agenda this year. Ndozokorora. I've said, and let me say it again, our members of parliament, our senators, our mayors, our councillors, who are not towing the people's line, being their punchline in their everyday leadership, are going to be taken out of their stations of deployment. Unodeiko muparliament kana wakuenda kunomirira dumbu rako? Unodeiko muparliament kana wakunomirira zvido zvako? Muparliament mezvido zvevanhu. Ngatidzokerei padonzo rezvido zvevanhu. The people's agenda, the people's government. That's why Tatara, the big fight as we go into 2020 is a people's government, a people's interest, and allow us to make sure that we exercise leadership to deal with those who are doing tomfoolery and their own conduct that is beyond what we expect. Turukunzwanana here ma MP uko. It's a new culture. It's a new culture. MP ngadzoke kwamuri. Saka turikuisa whistleblower platform yokuti munotifonera ku office. Kana MP achinetsa haasi kuuya hatisi kumuona tomushanyira. The next agenda is the parliamentary agenda. Dakutaurai, I've said we are going to be articulating the 2020 agenda. What are the major? The state propaganda machine will have you believing that the MDC has abandoned the people's cause. The reality is that we continue to fight for transparency, accountability, and I want to thank our to improve and to do what we expect. Yes, our MPs will continue to do what they have to do to express what you have told us to do. We are also going to fight very hard for the diaspora vote. The diaspora vote is a very important vote. We have 4 million Zimbabweans in the diaspora on account of political and economic circumstances. That vote must be fought for. Yes, our numbers are not as strong, but we are going to use that zone and that space as a zone of struggle to make sure that we advance the call that you are making on diaspora vote. We are also going to strengthen the capacity of our MPs. We are in the process of building a support and research institute that will build capacity ema MP edu kudebata kuitira kuti musoro munge makazarawo zvinenge zvadzidziswa donzo remusangano negwara revanhu. So we are doing this to enhance the capacity of our legislators. Hamurambidzwi kutaura chirungu, chishona, chiraparapa, kana ndebele, kana tonga muparliament. Kukosora is a contribution that is acceptable mu parliament. So endai munokosora, endai munotaura ndebele, endai munotaura neshona. You don't need to use the Queen's language. You Chamisa izanu-PF. Saka kuti ifambe munhu anozama kutorevha injini yakaparara. Ndiri kuti mvura munyika muno inonzi suppose in terms of the Water Act iri pasi pa president ndiye muridzi wayo. Kureva kuti mvura painoitwa produced inoitwa at central government level, but mvura painoitwa distributed inoitwa nemakanzuru. Saka makanzuru aida haana chokudistributa nokuti hapana chiri kuproducwa. Kuya kuzotuka hose pipe pamvura isiri kudhamu. Our local authorities are zones of autonomy. You voted overwhelmingly for the MDC. We have a duty to deliver services. We have a duty to deliver our smart policies. And we are going to launch the smart policy document in February. That document will define our infrastructure roadmap. Takuda kutanga kunoita insist kuona
Ona tapa manza yakuda kuita. Kuitra out, you can manage a tuck shop so that we can entrust you with a bigger supermarket. That is what we want to see kuma councillors. That is what we want to see kuma local authorities. Toda kuona, we are launching in villages what we call the smart village concept. In every rural area, tudakita model housing. Yema rusiwa kanzi unofananga uchitsairwa to change in livelihoods for the people. Ndiri papo, allow me to also say my bottlenecks atawana arikunetsa. Government, in particular, it is actually in the president's office, and it's a problem. So my local authorities do not do their procurement, which affects their ability to make my decisions and not advance my issue livelihoods, my local authorities. Budget local authorities no approve when a central government. Is that not bizarre? That is actually illegal and unconstitutional. Central government cannot dictate agenda of local authority because there is devolution. Decentralization of authority. Sakanyai inofana kugadzirwa approval a city council budget cannot be done by a central government minister, the local government minister. Nyaya ma ministerial directives anongonaya. Vakaona kuti kubakwa kwa kubatwa voisa ministerial directive. We don't want them because they are illegal. So we'll be fighting them this coming year, this 2020. Nyaya wa senior employees, my clerks, my heads of departments. Hiring and firing must be approved by the local government board, which is under the minister, which is a problem. We want this to be dealt with. So toda kuti nyaya igadzirwe. Eba kuti aye zani iri kuwina. Ndakaenda kumushao. Ndikati kosei kuno kuzani chinzi iri kuwina. Zvikanzi vachamisa zvinhu zviviri. Chokutanga atidi kuriska upenyu hwedu kuzvambaraza nokurohwa senyoka dzapinda mumba tichiziva kuti hazvichinje hurumende. But local authorities is very important. Kanza aiwa, zvisizo isatibvumi kugeza makumbo tisina kugeza muiri wese. Kana takuchinja tinochinja kanzura, MP na president. So what does it tell us? It tells us that in local authorities, nyaya, intimidation, violence, abuse of food as a political weapon continues to be a problem. And we need to revamp that situation. Ndosaka makana takataura kuti gore rino, we are pushing for reforms. Electoral reforms before my elections. Electoral reforms even in my by-elections is an agenda that we are taking. We are also reviewing participation in my by-elections as in electoral reform. Because it's a contradiction in terms. Kutinoenda ku election which is not backed by a credible and a conducive environment. We are going to push for a route of my reforms, and in that regard, fellow Zimbabweans, we have come up with an alternative electoral bill. Rese bumbiro raitora zvinhu zvakataurwa nema international observer missions, vana NDI, vana RI, vana EU, vana AU, ndo ratiri kushandisa kuti this is what we want to see in the new amendment of the elections. If that is not done, we don't fit it as a perfect electoral bill. That is an alternative. Tiri papo, we are also going to launch that document in detail what we want to see as an alternative in terms of electoral reforms. That is going to be very useful in the context of Parliament, but also in the context of our agenda ya kupusha ma reforms atoda kuona. Allow me to turn to the governance agenda, which is the agenda yekutungamirirwa nemararamiro anoita vanhu. Ndataura nyaya yamashurugwi. Mashurugwi anetsa munyika. Asi chiri kutinetsa ndechekuti mapurisa edu nemasoja edu atosvikawo kuti akupinzwawo pakuti anetswa nemashurugwi. Tine mupurisa akarohwa akafa. We have not seen sufficient action kudila nemaproblems akadai. Tinozviziva kuti mabhemba, the Bemba movement, ine mashops anozikanwa anogadzira mabhemba iwayo. Why are we not acting on those people who are manufacturing those machetes? Why are we not acting on the headquarters? Takamboane chipangano, tikawane Al-Shabaab, mboita border gaze, ike zvinoizwa ane mashurugu. Why should we continue to have that? Iwe mkoma wangu wakanyarara. Sei wakanyarara, tikaona musha wapera, toza kuti ane chikwambo ndiye akanyarara. Saka tichatsvaga manje nengozi ya tichaita gumbwa toenda kunotsvaga kuti ndiani toenda pasi kamutanda ndiani apedza mhuri mumusha ende tinokuzivai nemaitiro enyu
nokuti hamuna kutanga nhasi. Maitiro enyu tinoaziva. Zvakubatai zvinokuwitsirai muzvibhakira. Zvakubatai zvinokuwitsirai mukurovana. Isa hatiwirirani nazvo. Nada taramba. Isa hatina dzivo nemapurisa. Hatina dzivo nemasoja. Ndakaona vakauya kuzosecha maofisi edu. Ndikati vakomana, imi munoti dei taida zvejambanje. Taida, tanzi tunoda. Tingatadza. But hatidi. Jambanje hatidi. Isu takamira nenyaya ye peaceful confrontation in terms of our constitution. Kusvika rights edu taawana. Takaona the cost of conflict. Vana Angola vakaparara. Vana Mozambique vakaparara. So I know a lot of you are saying, oh Chamisa, ndakabvunza nematicha, why are you not allowing us to take my guns? Because we cannot take that route. That route is a hazardous route. Peace must be our high road. Peace must be our continued call. You cannot use violence to deal with violence, because violence begets violence. Hamuna kunzwa chirungu chandataura? Hamuwirirani nacho here? Ndoziva vamwe mune mnyikoti mudhara uri kuti iwewe. So yes, nyaya yejambanja yatinetsa, and we are proposing setting up of a judicial commission of inquiry or a parliamentary committee to do an inquiry into nyaya mashuruku and tell the nation the truth about what is happening in Midlands, because ndokwayaitangira vana kushandiswa kuparadza upenyu nokuda kwekuparara kweupenyu vasina means of livelihood. And ndoda kutaura panyaya mapurisa nemasoja. Isu hatina bakatwa utane museve. Isu hatina army atiri kuda. Our army is the only army we have, the people's army. Chatinongoda chete kuti salutai unenge asa. Chero ari tezvara muduku duku, bvuma ndiye mkwasha waupuwa ipapo. Ndosaka tiri kuti aiwa chishiwo chedu kuma security forces edu kutoremekedza. Indroziva capacity anayo. Mashurugu haite problem. They've done so well as our soldiers in Kosovo, in DRC. They've done so well in various international assignments. And you know kuti masoja wakaatarisa, when they are doing their work, they do what they know best, serving their country in patriotism. Ndosaka tati masoja anofana kutariswa chikafu chavo. We must not tamper with our security forces. They must not be treated as a problem, but they must be treated as a challenge that must be helped to make sure that we have security forces that are well fed, that are well resourced, in capacity. Says Zulu Zakata Sana Mashurugu, not threaten our national security and our ability to live as a people who are happy. So ndonga manzi wazvatiri kutaura ipapo kuti musoja istoda kuti soja kugwinya. Kugwinya kudya nyama. Musoja hapuwi maveji. Izvo zokuti idyai mauto edu tinoada, mapurisa edu tinoada. Zvinotirwadza kuona munhu ari muuniform anofana kunge ari the source of refuge. Ava iye wakunzi ndo paunorohwa. Mupurisa anofana kuteta nekutya kusumudza nyaya iyoyo. Ndoenda panyaya ma-constitutional amendments. Ndichinokwengura nyaya. Ma-amendments aruda kuitwa ndambotaura ndikati isa hatiwirirani nawo. Ticharwisa. Isu tiri kuti kunyaya parliamentary agenda. Let us go to implementation. Up to now, my MP akasarudzwa ne-devolution asati aitwa sworn in. We want them to be sworn in kuti vaite basa in those alternative spaces. I also want to say, nyaya upfumi wenyika. Mundibvumidza, I will not go into detail. But it's still kuti upfumi wenyika. In our document, we have touched on corruption. Taona corruption yadzikamitsa. We have touched on nyaya nesa munyika muno. What do we want to see? Isu tiri kuti gore rino, we are pushing kuti ngatisiyanei nemari mafake RTGS tidzokere ku US dollar and a basket of currencies. Vamwe vanoti mari munowanepi? Mari tinayo takazviita mu-inclusive. Kana mune nharo tipei muone. Risati radoka munhu anenge arohwa nemunhiku yemari mbovha yemufaro.
So yes, we want to push our capacity ye production munyika. We want to push nyaya clear vision munyika. We want to push nyaya ma livelihoods munyika. But more importantly, confidence ye business. Ndakaona ke zvino vanoita gold panning vakunzi 50% is retained by government. That is going to inhibit against investment in that mining sector. We want to see massive. Pamunoona tapindwa nenzara, but agriculture democracy is meaningless without food. Democracy is meaningless kana vanhu vasina kuguta. So we are making an international appeal for the humanitarian support and assistance to people in the rural Matabeleland, Mashonaland, Masingo, Manikaland, Midlands, munyika mose vari kufa nenzara. Vabatsirwe, international partners, please help us. Hear our voice, where we are crying for you to help us. Forget about our problems in the country. Help us on the humanitarian front. Planning. Nyaya dzeutano, madokta. Panyaya dzedzidzo. Of course, education remains a big issue. And ticharamba takafocus about invest more, because young people are a condemned lot on account of education and lack of support to meet the threshold. Yet Dakar framework, yet 22% of the budget, fanange irimo as a way of an alternative. Now, allow me, as I outline the penultimate issue, nyayo kuti trikuenda kupi ne political agenda. Makamirira nyayo anditi? Because for us, we have said, Zimbabwe is becoming a burden to South Africa. Zimbabweans are recorded now munoma industry. Right now, Zimbabwe is panangati kunda. Kanapadaro panangati kunda. Tapana na mazano. And vanowirana neni. Vakati ndione yes. Takunzwa. Mashoko ari kutaura taanzwa. Tawirirana nawo. Yes. Kuva ne roadmap inoritena nyika kulegitimacy. Yes, tinofana kuva ne BBI. Takutaurirai kuti taakuda issue yokumeka sure kuti taita a campaign and initiative yokuita ban all the barriers. Yokumeka sure remove ma barriers. Yoregera kuva nyaya yezanu kana yova nyika yemwana weZimbabwe. Tose tofamba pamwe chete. Zvinokufadza here kuti munotsvaga mabasa kuSouth Africa? Zvinokufadza here kunotsvaga mabasa kuBotswana? Ko ivo ndo vana Mwari akaita sei kuBotswana? Vana Mwari akaita sei asina maZimbabweans? Mwari wedu ndeumwe chete, chatachinacho chakasiyana ihurumende neutungamiriri. Yedu iri muno iscope donoro, vana maningi ndaa. Dzevamwe dzinongwisa mvura nokuti dzinoremekedza vanhu munyika. So what is our political agenda? Makaona isu takataura ende ticharamba tichitaura. Chii chaita kuti musoro uteme? Usarapa mhopo, ukasvina mota uchisiya chishongwe chiri mukati. Mangwana rinodzokazve. Kubva 1980s, 1990s, taisvina mota tisiya chishongwe. Riri kuramba richidzoka mota. Takaenda uko hatina kugadzirira dambudziko permanently and perfectly. So our crisis must be properly diagnosed. I'm not a doctor, I'm not a medical practitioner, I'm a lawyer. But I know that when you disputed elections in Zimbabwe, every electoral cycle, Tikasa of the people's will through our BBI, which is an initiative that we are going to launch, and we will unpack it to you in greater detail in the streets and in the villages. We must return our country to legitimacy and democracy. We published our real document. Document read is the return to legitimacy and democracy. Takataura kuti we have a 5-step solution. And then Nakataura nevamwe nezuro. We have not said nyaya legitimacy is a necessary situation and issue, agenda and item to be debated kuti atiende nenyika yedu mberi. Muri kupanzawo here ipapo. Takataura we are committed to genuine dialogue. Pollard, uko atiende. Ndawa imi mukada kundiende kunotamba kuinda muherisa dzamutekwe. Pandinonyura ndambedzwa nengwena. Munozoti waitambire murwizi imomo. Rwizi runongwena harungopindwi.
unokupwa usikazivi. Saka haiwa takati tambai mega mchikupana kana mawirirana, then we can have a dialogue. Ini neunenge abva kurwizi runengwena, iyo ngwena yacho tosangana. Indakamira paruware ngwena ichibva murwizi kuitira kundisamedzwa. Mazvinzwa ka vanofunga zvimwe havashai structural issues Zimbabwe, including nyaya yokuti vene roadmap kuma elections are proper in future, including nyaya yokuti your vote must count, including nyaya yokuti vene trajectory ye national healing. Munyika muno vanhu vane maronda, vanhu vane misodzi. Gukura hundi ine misodzi inotyisa, ine mavanga anotyisa. Toda kuapodza murunyararo in peace. Vanhu vakatorerwa mari, mapensioners vamwe vakapururwa kusara vasina. Ma-savings vamwe vakanga vaseva nokuda kwaMutuli, ungouya wonyora mutemo wako ungouya ati Tuli apedza mari yenyu. Vanhu vatambura munyika muno, their savings are gone. All those are issues to be addressed in the context of national healing and national vision. Toda kugadzirira nyaya nedialogue. Bandichakuudza kana dialogue raramba tinoita sei. So that we are clear, because kana zvikaramba toita zvimwe, zvimwe zvikaramba toita zvimwe, dzimwe nyika dzopindira. Handizvo here kuti tigadzire dambudziko romuZimbabwe. Kuti chii? Toda kuita zvinhu zvedu murunyararo. Basa redu riitwe murunyararo. I have emphasized nyaya yepeace all the time. Saka pakauya ma-initiative abiwa muZimbabwe. Awo vadzokera kuna ED ari kuti haiwa Chamisa ngaabvume izvozvo. Ngaangobvuma timboshanda tesa, next time ndozomupawo. Ndikati waonotoziva kuti apa wakatora ko next time zvako zvikakubata futi zvinokuwisira futi pauri ipapa. So takati haiwa toda dialogue riri proper. Ndo pakauyawo Vambeki vanouya, ndakavaona muna December. Ndavaona vakati ndauyawo muZimbabwe, tinoziva kuti wewe une rutsikiro rwawakapuwa nemaZimbabwe. Saka takaruona tiri kuSouth Africa, mutsindo wembizi wakasvika, mukurumbira wakasvika. Ndikati wakasvikawo zvikanzi zvine mutsindo. Ndikati notenda. Saka todi kanzoda kuti iwe tinzwa kuti maissues ako ndapi, because muri kutadza kuwirana sei naamuna. Ndikati handizive kuti tiri mu1 room ari kurasika papi. Ndakamuti handisi kuda kuti ende kugurumwandira rake rePollard, because ndoenda ikoko ndonosangana nevamwe vanotanga kutaura nyaya dzinengana nebasa rese. Ende unoziva zvipopi zvine tsika yekuda kungoruma mumakumbo nyaya in the 2018 election. Tobatanidza mapfungwa dzedu on the issues dzatakataura dzoda kugadzirwa toenda mberi. Zvika ndo zvaunoda. Ndikati kanzi all right, ndakunodzokera kuna vamunangagwa. Vakadzokera vanotaura namukoma wangu ED, because it sticks we differ but we are not enemies. Ende ndoshamisika kuti ED kubva muparamendi mandaichinjana naye mazano ino tichipanana zvikomo zvichipanana mhute, munongoziva chine mhute zhinji chinopa kune shoma, ndaipa zvangu ikoko kune chine shoma. Tichiwirirana muparamendi.